I'm recording the class. Una clase online que va a ser grabada. And we're going to talk about choice. Y vamos a hablar sobre la elección. What choice are you going to talk about, Vera? Do you remember? ¿Sobre qué elecciones vamos a hablar? We're going to talk Consciousness, about desde la conciencia. choosing. Desde la conciencia. Exactly. Wow, that's so amazing. And what does that mean, actually? ¿Y qué es lo que significa esto? What does it mean to choose from consciousness? ¿Qué significa elegir desde la conciencia? Does anybody have an idea? ¿Alguien tiene alguna idea? Because we talked a lot about consciousness and it can mean a lot of things for a lot of people. Y hablamos mucho sobre la elección desde la conciencia y pueden significar muchas cosas para las personas. Exactly. And every time we choose, Cada vez que eliges we always gain some awareness. alguna conciencia, llega. Yeah. And that's what I put the name of my business. Choice creates. El nombre en mi negocio. La elección crea. Exactly. Because that's been my experience. Every time I choose something, something gets created. Y esa es mi experiencia. Cada vez que elijo algo, se crea. And sometimes I choose things that are not so interesting. Y algunas veces elijo cosas que no son tan interesantes. Does anybody else do that? ¿Alguien más lo hace? Or just me? O solamente yo. Vera, do you do that too? From time to time. So then what if we could always create from a space of consciousness? What ¿Y would qué that tal be que like? pudiéramos crear siempre desde el espacio de la conciencia? See, I told you there were two Veras. There is another Vera just signing in. Sorry? I told you there were two Veras. I was psychic. Ah, hay dos veras. Sí. Just kidding. Yeah. And so what do we do when the choices we make or when things, quote unquote, happen to us that are not so interesting? ¿Y qué podemos hacer con las elecciones que cuando las creamos no son tan interesantes? So one thing most people do is to judge themselves. Y muchas de las cosas que las personas hacen es juzgarse a sí mismos. And go into the wrongness. E ir en lo incorrecto. And, you know, keep judging themselves. Siguen juzgándose. But what if it's not wrong? ¿Y qué tal que no es incorrecto? What if we could be in the question and then go into what else is possible, for example? Porque estamos en la pregunta de qué más es posible. And tonight we're going to talk about some Access Consciousness tools. Does everybody know Access here? Hablar sobre algunas herramientas de Access, ¿las conocen? ¿Todos conocen? ¿Sí? Pienso que sí. Forget that is a yes, right? Creo que sí. Yeah, and you see that the thing about these tools is that we always find a space where we can create greater. Y el espacio de estas herramientas es que siempre podemos crear algo más grandioso. Yeah. And since they are tools, they're just here to help us, to assist us. Las herramientas nos ayudan y nos asisten. Exactly. And every time we use the tools, we are creating space. Estás creando más espacio. And we're tapping into a different set of possibilities. Y nos abrimos a nuevas posibilidades. For example, let's say you want to create a business. Cuando piensas, bueno, quiero crear un negocio. So
And then you go into the business, you start to create your, negocio, comienzas a crearlo. for instance, your classes. Por ejemplo, tus clases. And what space do you create from? ¿Y desde qué espacio lo estás creando? What if we could always be, for example, in the question? ¿Qué tal que siempre puede estar desde el espacio de la pregunta? Does anybody here use questions all the time? ¿Alguien aquí usa preguntas todo el tiempo? Do you use that? Yes. What questions do you use when you want to create? The first one, if I choose this, will it create more in my life? Si elijo esto, ¿va a crear más en mi vida? Okay. Light or heavy? Ligero, pesado. Good. And isn't that wonderful to get the awareness of things that you sometimes don't even know cognitively? ¿No es increíble acceder a la conciencia que a veces muchas veces no tenemos desde la parte cognitiva? Like every time we ask a question and we function from what Vera just told us on the light and heavy. Cada vez que hacemos una pregunta y funcionamos de lo que dijo Vera, de lo ligero o pesado. Lo que es ligero es verdadero para ti. Y cuando es pesado no es verdadero. Exactly. So every time we ask a question and you get the sense of lightness, there is something there for you. Pregunta y percibes la ligereza. Yeah. And if there is lightness, there is something that creates more for you. Y si hay ligereza es porque es algo que va a crear algo más para ti. But what is it really that you want to create? Pero ¿qué es lo que en verdad quieres crear? Because let's face it, every time during the day we have many choices to make. Durante el día hacemos muchas elecciones. And what do we do so we can get a sense of what we're creating as our life, for example? Lo que podemos hacer es, ¿cuál es la sensación que sentimos, que tenemos de lo que va a crear algo? So what if you could create your life from a space of consciousness? ¿Y qué tal que puedes crear tu vida desde el espacio de la conciencia? A space where nothing is right and nothing is wrong. Donde nada es correcto o incorrecto. And everything is just a choice. Y todo es solo una elección. Exactly. Solo una elección que crea más o menos en tu vida. So, how many times do we just sit and wonder, what is it I want to create with my life? Te sientas y te preguntas, ¿qué es lo que me gustaría crear en mi vida? Is it something regarding money, something regarding relationships, something about the business? A las relaciones, a tu negocio. Or sometimes about the body. Puede ser a veces también sobre el cuerpo. So who here has asked the question, or what kind of life do you wish to create? Y todos los días puede ser esta pregunta, ¿qué vida me gustaría crear? Do you ever ask yourself this question, Vera? ¿Te haces esta pregunta siempre, Vera? Yeah. ¿Ya es ligero para ti? Bueno, sí. Vera is always smiling, so she's always happy. Vera siempre está sonriendo, entonces siempre está feliz. Vera is traveling through the world. She goes to different places. Está viajando por el mundo, va a diferentes lugares. She's always happy. Siempre está feliz. Well. So Vera's favorite question is probably, how does it get any better, right? ¿Y cómo puede mejorar eso? Is that your favorite question? Sorry, could you repeat? Is that your favorite question? ¿Esta es tu mejor pregunta? Tu pregunta favorita. What is it like when we create from a space of consciousness?
¿Cómo es el espacio que creamos desde la conciencia? If you create from consciousness, you allow yourself to include everything and everyone. Si te permites crear desde la conciencia, incluyes todo y a todos. Including you. Y te incluyes a ti. Because it's so funny, sometimes we go along the life and we forget about ourselves in our choices. Y es gracioso porque muchas veces vamos por la vida y nos olvidamos de nosotros mismos, de incluirlos. How many people here have, for example, kids? ¿Cuántos de ustedes tienen niños? And then you work and you know that you need to be a good father, a good mother. Y entonces trabajas y sabes que tienes que ser un buen padre y una buena madre. And when you see your kids are 18 and you forgot about how to live your life, you just need to work and provide for your kids. Y luego, cuando tus hijos llegan a los 18 años, te das cuenta que no has vivido para ti, no has vivido tu vida. And sometimes people don't have kids. Y a veces la gente no tiene hijos. And they create their lives around the family or around the Que job. crean su vida sobre su familia. And my question to you is, how much of your life is created for what is light for you? ¿Y cuánto de tu vida la estás creando de lo que es ligero para ti? So how much of you is included in the choices you make? ¿Cuánto de ti estás incluyendo en las elecciones que haces? Mucho, poco, o ni un poco? And I tell you this because Les digo esto porque I so often hear people talking about things that they do and ask for facilitation on things. And I myself had this experience gente too. pregunta por facilitaciones y yo también. And when you look at that, everything you were doing was not including you. Y te das cuenta después que en todo eso no te estabas incluyendo. Or let's say, for example, how many people here live their lives around creating money? ¿Y cuántos de ustedes están llevando su vida en crear dinero? You see that sometimes we're so focused. Oh, Siri, listen to me. Sometimes we're so focused on creating money, paying bills, paying this, paying that, and we forgot about. Estamos enfocados en crear dinero, en pagar esto y en pagar aquello. And okay, money is a very interesting part of this reality, but Y es verdad, el dinero es algo importante de esta realidad. but what if you can create it from a space of consciousness? Pero ¿qué tal que puedes crearlo desde el espacio de la conciencia? Okay, kids may be a choice for many people. I made the choice too, but what if we can raise the kids from a space of consciousness too? Muchas personas la elección son los niños. ¿Y qué tal que puedes crear a tus hijos desde el espacio de la conciencia? And job, of course, Y el work. trabajo, por supuesto. What if everything can be chosen from a space of consciousness? What would that be like? Y todo puede ser elegido desde el espacio de la conciencia. ¿Cómo sería? Like, would you ever choose or not choose something because you don't have the money or because you have the money or just because it's light for you? ¿Porque tienes el dinero o porque no tienes el dinero? Or just because it's light for you? ¿O solo porque es ligero para ti? Would you choose or not choose something because somebody in your family doesn't like it or doesn't approve it or because it's light for you? ¿Eliges algo porque es algo que tu familia va a aprobar o que no va a aprobar? O porque es ligero para ti? See? That is so happy today. She cannot even focus. That's so funny. You make me feel happy. Yes. You see, we should all listen to Veda. She's always happy and smiling.
Tienen que escucharnos a ver, siempre está feliz y siempre sonriendo. Yeah, she's coming to Brazil. Yeah. ¡Yeah! Yo está viniendo a Brasil. ¡Yeah! I'm flying to Brazil tomorrow. Yeah. Estoy volando a Brasil mañana. Sí, por supuesto. But see, how many of the choices we make, are we making them because of ourselves? Or how many of those choices are we making so we can get validation from other people? ¿Cuántas de las elecciones los hacemos desde nosotros mismos y cuántas de las elecciones las estamos haciendo si las otras personas nos aprueban? Because sometimes our choices lead to spaces that are not so light for us. Y a veces algunas elecciones nos llevan a espacios que no son tan ligeros para nosotros. Ese no es ligero, probablemente no es tuyo. Sí, Vera. And how many times do we just ask ourselves if that is really congruent to our questions, congruent to our asks? Y cuántas veces las preguntas que hacemos son realmente congruentes sobre la pregunta que estamos haciendo. Talking about preguntas, ¿quién tiene una pregunta para comenzarmos a hablar? Running bars. Marcela is always running bars. Feeling the happiness. Marcela, you're going to be too happy. That's not good. Estar demasiado feliz no está bien. Not good. You're going to be so weird. Happy. Eso es muy raro. You're going to be like Vera, smiling all the time. Vas a estar como Vera, sonriendo todo el tiempo. So, does anybody have a question? ¿Alguien tiene alguna pregunta? What can we create together today from a space of consciousness? ¿Qué podríamos crear juntos desde el espacio de la conciencia? And what consciousness can we be that will allow us to create even beyond what we imagine is possible? ¿Qué conciencia podemos tener para crear más allá de lo que creemos posible? If you don't have questions, I can tell you stories. Si no tienen preguntas, les puedo contar historias. But I prefer your questions so we can go direct to what we want. Preguntas. Vera, ¿tú tienes una pregunta? ¿No? ¿Qué elección tenemos disponible hoy? ¿Qué podemos elegir? Okay, so let's go. Let's talk about some stuff here. What choices can we make here to create a life of more consciousness where we live? ¿Qué podemos elegir para vivir una vida más consciente? And we can do this. What contribution can we be where we live today? ¿Qué contribución podemos ser en donde vivimos hoy? Fatima says that she has broken the leg for 5 times, the same leg. Me he roto la pierna 5 veces. Don't you like your leg, Fatima? ¿No te gusta tu pierna, Fátima? Or you like to just put something on the leg so you can walk with plaster on the leg? ¿O te gusta ponerte algo en tu pierna para poder caminar con un plástico? Wow, that's so amazing. So what is it that we can create from a space of consciousness if we have no, let's say, no point of view about de la conciencia, si tenemos, no point of view. Ningún punto de vista. So far we have talked about staying in the question, asking questions all the time. Y hemos dicho estar en la pregunta todo el tiempo, hacer preguntas todo el tiempo.
And there's this thing called interesting point of view. Does anybody know about interesting point of view? Y algo que se llama interesante punto de vista, ¿lo conocen? ¿Tú conoces, Vera? Yes, I was on that question today. Interesting point of Seriously? view, I have this point of view, blah, blah, blah. Yes. And what shifted and changed for you? Y está cambiando mucho con esto. Yes, it's an incredible tool. Es una Yeah. herramienta increíble. And you know that recently there has been a lot of emphasis on using this tool, but not from a space of using, but being this tool. Y hace muy poco se ha hecho mucho énfasis en usar esta herramienta, no solamente como herramienta, sino de ser esa herramienta. And it's a big change that happens from just this minor shift. Don't use the. Si lo usas y si no lo usas. From using the tool to being the tool. Desde lo que es usar la herramienta a ser la herramienta. And it's so funny because last night I had a very strong headache. Sorry, you were cut. It's funny because last night I had a very strong headache. Es gracioso porque la última noche tuve un dolor de cabeza muy fuerte. And I was asking questions. Estaba haciendo preguntas. And I was doing some clearings. Y algunos aclaradores. And sometimes it would feel a little less. Y bajaba un poco la intensidad. And then it would intensify again. Y luego se intensificaba mucho más. And I got the sense that somebody was hitting a hammer over my head all the time here on the top of the head. Estaba golpeando la cabeza muy fuerte todo el tiempo. And it was so freaking terrible. Y era locamente terrible. I couldn't sleep until 2 in the morning. Can you believe it? Y no podía dormirme. And then finally, I started to do interesting point of view about that. Y finalmente, luego de varios intentos, I was doing like interesting point of view, have the point of view about my headache. empezó a ser interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que me duele la cabeza. Interesting point of view, I have the point of view that this is something meaningful. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que esto es algo interesante. An interesting point of view, I have the point of view that this is my headache. Y interesante punto de vista, que tengo el punto de vista que esto es algo en mi cabeza. And then, like after asking interesting point of view about something, y luego de ser interesante punto de vista sobre algo, comenzó a disminuir el dolor. It was magic. It was really like magic. Mágico. And I was like, wow. Y estuve así como, wow. And I was even interesting point of view that I had to use so many tools to get rid of this headache. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista que tengo que usar muchas aclaradores para cambiar esto. Sí. And then recently Dr. Dane here made a telecall about really or truly being interesting point of view. Recientemente el Dr. Dane hizo una llamada que se trataba de cómo vivir realmente desde el interesante punto de vista. Because it's really this simple tool can create wonders in our life. Una herramienta muy simple que puede crear mucho. But okay, I'll go back to my story later. We have Tatiana's question here. Do you want to speak, Tatiana? Question. Oi, Fábio. Eu posso falar em português? Yes, you can. Vera translates from ¿Puedes Portuguese. hablar en portugués? Vera puede traducir. Sim. Eu entendo o inglês, o espanhol, mas prefiro fazer a pergunta em português. Yes. Inglés y español, pero prefiero hacer preguntas en portugués. Sim. Fábio, em relação à nossa consciência, ao nosso corpo e à comida,
A minha dúvida é o quanto o nosso julgamento faz a comida poder ser algo bom ou ruim para o nosso corpo, porque a gente vê, você pode tomar Coca-Cola, você pode fumar, mas ao mesmo tempo, não sei se a gente está desrespeitando ou assim, não ouvindo o nosso corpo de verdade. Não entendo ainda isso no Access. Como é que é a visão do Access? O que você acha, Fábio? Vera, keep going. ¿Cuántos puntos de vista hay sobre lo que puede ser bueno o malo sobre la comida? Cuando tomas, por ejemplo, Coca-Cola o fumas, ¿cómo puede afectar esto a nuestro cuerpo? And something else that I didn't get maybe. See, she typed the question in case you want to check, but I think you summarized it quite well. Good. So, can I answer her in Portuguese and you are okay translating, or should I go in English? Yeah, let's Good. do it. Or Tatiana, do you understand if I do it in English and Spanish so we can keep it? Oh, yes, whatever you want. If you want to speak English, that's fine. You're amazing. Okay. Thank you. Let's do English so we can transliterate a little bit more. Yeah, exactly. I'm perfect. Thank you. So every time we ask a question, we can also ask a question to our body. Podemos hacerle la pregunta a nuestro cuerpo. Because, for example, how many times people eat certain things because somebody told them to eat that? ¿Cuántas veces las personas comen algo porque le han dicho que deben comerlo? Or how many times people smoke because they saw some people smoked and they found that fancy or nice? ¿Cuántas personas fuman porque han visto a otros fumar y creen que es algo agradable o bueno? And none of these things include asking questions to the body. Y te das cuenta que esto también tiene que estar incluido en las preguntas que le haces al cuerpo. Or how many people are, for example, vegetarians and never ask the bodies? They just have the point of view that it's good to be a vegetarian. ¿Y cuántas personas que son vegetarianas nunca le han preguntado al cuerpo y solo tienen el punto de vista de que es bueno ser vegetariano? And every time we do things from point of views, we're cutting out the choice. Anulamos la elección. If you have the point of view that you should not eat meat, Si tienes el punto de vista de que no deberías comer carne, you are cutting a choice from your body to have this experience. estás cortando la elección de tu cuerpo a tener esa experiencia. And one thing that I heard once in a class, Una vez escucharon en una clase, that is still sitting in my world, que está todavía en mi universo, is a very interesting question. fue una pregunta muy interesante. So what if food could be homeopathic? ¿Qué tal si la comida podría ser? What? Homeopático. Ok, homeopática. See, because, you know, science tells us that we have enough energy in ourselves that would be enough to run a town. La ciencia nos dice que tenemos suficiente energía para poder correr una montaña. So what if we could just ask the body, what would you like to eat today? ¿Y qué tal que le pudiéramos preguntar al cuerpo, ¿qué quieres comer hoy? And what if eating was not about giving the body energy, ¿Y qué tal que el comer no es darle energía al cuerpo? but just something that the body would unlock the energy it already has? Tal vez sea algo que al cuerpo le permita desbloquear la energía que ella tiene. So, and what if we didn't need to eat anything, but we could just choose what we eat? ¿Qué tal que no necesitamos comer y podemos elegir lo que queremos comer? And then my question to you is, would you ever feel bad about something you eat? Mi pregunta para ti, ¿alguna vez te has sentido mal de lo que has comido? If you asked your body, what would you like to eat? Do you get your body would feel bad?
Si le preguntas a tu cuerpo, cuerpo, ¿qué te gustaría comer? ¿Crees que tu cuerpo se va a sentir mal? Do you get your body would be overweight? ¿Creerías que tu cuerpo va a ganar peso? Or would be too thin? ¿O va a ser muy delgado? Because this is another point of view that we have, that we feel let the body eat, we would eat too much. Si le preguntamos al cuerpo qué quiere comer, el cuerpo va a comer mucho. So this is already a point of view. Es un punto de vista. And I was doing a workshop the other day and somebody asked this question. Estaba haciendo un workshop los otros días y una persona hizo esa pregunta. Okay, but if I asked my body what, for example, if I asked my body what it would like, maybe I'll be so fat. Que le gustaría, tal vez me vuelva gordo. And then I asked, like, is that true or just your point of view? Y le pregunté entonces, ¿eso es verdad o es tu punto de vista? Because how many times we don't actually eat food? ¿Cuántas veces en verdad nosotros no comemos comida? How many times do we actually eat judgments? ¿Cuánto en realidad comemos juicios Points of view? o puntos de vista? Or, you know, guilt, O culpa, for example. And ejemplo. where does this all go? Sorry, Fabio. And where does this all go? ¿Qué tal que todo eso se pudiera ir? Does it go to the body? Does it stay in the body, or does the body let go ¿Va del of it? cuerpo o se va del cuerpo? And what if we could ask the body how much the body wanted? ¿Y qué tal que le pudiéramos preguntar al cuerpo cuánto quiere el cuerpo? For example, do you know people who eat a lot? Like someone can eat a very big plate of feijoada, for example. ¿Y conocen a personas que pueden comer platos muy grandes de feijoada, por ejemplo? What does the body feel after that experience? ¿Cómo se sentiría el cuerpo después de esa experiencia? You can ask your body now, if you have a lot of feijoada, what's going to feel like. Le puedes preguntar a tu cuerpo cómo se sentiría si tuvieras un plato delante tuyo de feijoada. Do you get your body would feel good, or you'd feel so stuffed that you could barely walk? ¿Te sentirías bien o te sentirías muy pesada? So, and this is another point of view we have. And from my experience, what I noticed, and that sometimes what the body requires is not a lot of food, but just a taste of the food. El cuerpo tal vez no requiere mucha cantidad de comida, solamente probar. And then my question to you is, what if food is just about the experience of tastes and flavors? ¿Y qué tal que le permites saborizar algún sabor? So, because the body really runs on salt, water, sugar, right? Porque en realidad el cuerpo lo que necesita es agua, azúcar y sal. But what's in between is the flavors, the experience, the orgasmic experience of en el medio son los sabores, el orgasmo. So what if eating can also be an orgasmic experience? ¿Y qué tal que el comer puede ser algo orgásmico? Do you get the different space that you create from? ¿Te das cuenta del espacio diferente que creas? So if your body is asking for a Coca-Cola, do you think it's going to be bad for the body? ¿Y tú crees que es algo malo para el cuerpo? Probably if you drink 2 liters, it's not going to be so nice. Tal vez si te tomas 2 litros no puede ser tan agradable. Or if the body would like to have a pizza, O si el cuerpo quisiera pizza, maybe the experience of a slice of pizza is what the body is asking for, not a whole pizza. tal vez sea la experiencia de una porción de lo que está pidiendo el cuerpo y no toda la pizza.
And one of the things I like to do myself for my body, Las cosas que me gusta hacer para mí, para mi cuerpo, I like to go to a buffet. sorry, I like to go to a buffet. me gusta ir a un buffet. Yes, because I sometimes get a small piece of fish, a small piece of meat, a small piece of something. Puedes tener una porción pequeña de pescado, de carne, And I make some interesting combinations y hago algunas interesantes combinaciones that usually the chefs don't do. que en realidad a veces no lo hacen otros. But that's what my body is asking, so I can have this experience. Y eso es lo que mi cuerpo pide, entonces puedo tener esa experiencia. And I really noticed that sometimes the experience is just a taste. Y me doy cuenta que muchas veces la experiencia es solamente probar. And then I get to taste that food and my body feels so orgasmic. Entonces pruebo esa comida y mi cuerpo se siente orgásmico. And then I get to choose how much my body is going to have. Y luego elijo cuánto quiere comer mi cuerpo. So, if you can stay in the question, what is it your body require? What is it your body desire? En la pregunta para tu cuerpo, ¿qué es lo que tu cuerpo requiere? ¿Y qué tu cuerpo deseas? ¿Y qué desea tu cuerpo? That is frozen. Good. Pero está congelada. And the same thing about smoking. How many people smoke because, I mean, is it smoking bad or is it smoking wrong? Or is it just smoking? Personas fuman porque el fumar es correcto o incorrecto. I mean, my body doesn't like smoking. A mi cuerpo no le gusta fumar. I sometimes ask the questions. A veces hago la pregunta. And I get a big no. Y obtengo un gran no. But I don't do it because it's bad for me. I do it because lo hago porque es malo para mí. I would do it if it's something my body would ask, then I would do it. Lo haría si mi cuerpo lo pidiera. And there are people who smoke and they say, oh, I cannot stop smoking. Y hay personas que fuman y dicen, ay, no puedo parar de fumar. And then I asked, like, we had this experience a few days ago. Tuvimos esta experiencia hace un par de días. Like, I asked the person, did you ask your body? Y le hice esta pregunta a una persona, ¿le preguntas a tu cuerpo? Because you see, if the person is already smoking, they are already judging that smoking is bad. Si esa persona ya está fumando que el fumar es algo malo. But what if it's not bad or wrong? ¿Qué tal que no es malo o bueno? What if you could ask your body and if you get a yes, go ahead and do it? ¿Y qué tal que le preguntas a tu cuerpo y si obtienes un sí, así lo haces? If you get a no, it's okay, don't do it. Si obtienes un no, ok, no lo hagas. And so many times people do things and then they buy another thing that they get addicted so they cannot stop. Muchas veces las personas hacen cosas que se compran y se vuelven adictos y no se pueden deshacer de eso. And what if that's also just a choice and an interesting point of view? ¿Y qué tal que eso es solamente una elección y un interesante punto de vista? So how much consciousness does our bodies or do our bodies have that we sometimes don't want to listen to? ¿Cuánta conciencia tienen nuestros cuerpos que muchas veces no queremos escuchar? Sometimes we get that, okay, there is something about smoking here. Hay algo sobre el fumar aquí. And you just assume this is bad, this is wrong. Y entonces vamos a lo que es correcto o incorrecto. But what if we could ask body, what is it? Le podría preguntar al cuerpo, ¿qué es esto?
And then you could have more information. Maybe it's not even yours. Y pues entonces después tener más información y tal vez ni siquiera sea tuyo. Does that make sense, Tatiana? ¿Tiene sentido, Tatiana? Sim, sim, fez muito sentido. Obrigada, Fábio. I like, especially I like the part that you can just have the taste of the food, taste the flavor, not eat the whole pizza. No, Exactly. my baby here. And I like the other part to unlock the energy of the body. It's a very way to see. Del cuerpo. Say hi. Dá Go, oi. go. Obrigada, Fábio. Muito obrigada. Graças. Graças. Bye, bye. Yes, this part about unlocking the energy of the body is something that's very interesting too. Es muy interesante. To me, at least. Para mí al menos. For me too, Fabio. Yeah? Good. So what if we could play with this question and see what shows up in our world? ¿Y qué tal que podemos jugar con esta pregunta y ver qué es lo que se muestra en nuestro mundo? And every time you come into a point of view about that, Y cuando te llega un punto de vista, you know what to do, right, Vera? sabes lo que tienes que hacer, ¿no es cierto, Vera? Interesting point of view, I have this point of view. Interesante punto de vista, que tengo este punto de vista. So what if you could ask your body, what do you want to eat today? ¿Y qué tal que le preguntas a tu cuerpo, ¿qué te gustaría comer hoy? And also you can ask, how much do you want to eat today, body? También le puedes preguntar cuánto quieres comer, cuerpo. Or also ask, body, do you really want to eat today? Le puedes preguntar, cuerpo, ¿realmente quieres comer hoy? Because how many times we eat because it's time to eat? Porque muchas veces comemos porque es hora de comer. But we're not really hungry. Our body's saying, no, I'm okay. Pero en realidad no tenemos hambre y no decimos que no. And then we go, okay, because it's 12 o'clock, it's lunchtime, you have to eat. Y luego vamos porque son las 2 de la tarde y hay que comer. And then the body's saying, no, no. And then later you feel like... Y te sientes así. Right? ¿Sí? Have you ever done that, Vera? ¿Alguna vez lo has probado, verdad? Yeah. And it's not so nice. It's not ligero, right? Super pesado. Exactly. But you see, even that choice brings awareness. Incluso esa elección nos trae conciencia. In this choice, you get really what is heavy for you. Y entonces con esa elección te das cuenta de lo que es pesado para ti. It's very clear, right, Vera? Es muy claro, ¿no es cierto, Vera? And what if we could always choose what's light for us and have no Siempre point of podemos view elegir lo about que it? es ligero para nosotros. And with everything. Con todo. Then my question is, how much consciousness could you be in the ¿Cuánta world? conciencia puede ser In the world. en el mundo? En el mundo. And how much lightness could we bring to the world if we function from light and heavy? ¿Cuánta ligereza podemos traer al mundo si funcionamos desde lo ligero? We could do the same thing with money, business, family, Lo choice, mismo con el dinero, relationship. los negocios, la familia, las relaciones. ¿Sí? Con relaciones. Es ligero tener una relación con esta persona. Sí, Si te es no. ligero tener una relación con esta persona, sí o no. See? And then you have you are including your body in your creation also. Y entonces incluyes a tu cuerpo en tu creación. So the same thing you can do for a class or a business. Y podemos hacer lo mismo para las clases o para un negocio. Okay. And then you can ask your body these questions and your body will indicate
indicate to you what's light and what's heavy. Y le puedes hacer esas preguntas a tu cuerpo y el cuerpo te va a indicar qué es ligero y qué es pesado. And if you sometimes have a point of view, no, this cannot be so simple. Pero si tienes puntos de vista, puede que no sea muy simple. Interesting point of view, I have this point of view. Interesante punto de vista que tengo este punto de vista. See, what if life can actually be simple? ¿Y qué tal que la vida puede ser simple? What if life can actually be easy? ¿Y qué tal que la vida puede en verdad ser fácil? Or what if life could be ease, joy, and glory? ¿Y qué tal que la vida puede ser facilidad, gozo y gloria? Facilidad y gozo y gloria. Me gusta mucho. And you know what is gloria? ¿Saben qué es gloria? ¿Tú sabes, Vera, qué es gloria? Claro que sí. Abundancia. Yes. So can you imagine a life with ease, with joy, Una vida de facilidad, gozo. and the exuberant expression of abundance of the universe? Y la exuberancia del vivir de la vida, del universo. ¿Es ligero para ti? ¿Es ligero para ti? Para mí es muy ligero. So what if you could choose from that space of awareness? ¿Y qué tal que puedes elegir desde ese espacio de la conciencia? So what life could we create? What reality could we create? ¿Qué vida y qué realidad se puede crear? ¿Más preguntas? Vera, ¿qué dices? I don't see any question. Vera is drinking white wine. Are you drinking wine, you said? No, Vera, I'm Yeah. drinking water. Just soda. Soda. Did you ask your body? Of course. You didn't, Vera. Oh my God. And you know, sometimes when we don't ask the body also tells us. Le preguntamos a nuestro cuerpo. Like, I'm in Europe now and I forgot to drink water these days. Estoy en Europa ahora y me olvidé de tomar agua estos días. And my body told me in a not very nice way. Y mi cuerpo me lo hizo saber en una forma no muy agradable. I was like, my throat yesterday was difficult to talk and I was coughing. Estaba tosiendo. Tosiendo mucho. So Were you translating? Sorry? Were you translating? Also, I was translating, facilitating. Sí, también estaba traduciendo, facilitando. Yes. And some days I remember, but some days I forgot. En unos días me lo recordé y otros días lo olvidé. And when I didn't remember, my body would tell me in the end of the day. Y cuando lo olvidaba, mi cuerpo al final del día me lo recordaba. Yes. And sometimes the body tells us things that we are ignoring when the body is telling us Y nosotros, nuestro cuerpo nos lo recuerda cuando estamos ignorando lo que nos dice el cuerpo. Because sometimes the body just whispers, water. Y a veces nos susurra solamente el cuerpo. Agua. And then when you don't listen, y cuando lo escuchamos, sometimes the body screams. A veces el cuerpo grita. And that's not so funny. Y no es tan divertido. But what if that can also bring us awareness? We don't need to go and buy medicine, just ask. Nos trae conciencia y no tenemos que ir en lo incorrecto de eso. You can still ask a question, body, what is it you require? Y puedes ir con la pregunta, cuerpo, ¿qué requieres? Then, boom, water. Y boom, agua. Simplest. Simple.
Easy. Fácil. ¿Más preguntas? ¿Qué dices, Vera? No questions. No questions. Marcelo, are you okay? Marcelo woke up from the bars. She's probably still not 100% there. He's too happy. Ella está muy feliz. That's what happens when you do bars, right, Vera? ¿Qué sucede cuando haces barras? Do you get happy when you do bars too? ¿Te pones feliz cuando te haces barras? Oh my God. Look at that. So, if nobody else has a question, I guess ¿Y alguien más tiene una pregunta? I guess we could just enjoy the rest of the night, right? Podemos disfrutar el resto de la noche. I'm going to post this video on YouTube and I'll share the link. Voy a postear este video en YouTube y les voy a compartir el link. Thank you. And thank you all for being here. Gracias a todos por estar aquí. See Marcela's daughter. She's also doing bars. ¿Está haciendo barras también? Yeah, she's happy. Yeah, she was running at Edna as well. I was running more. So I'm not here. Thank you, everyone, then. Muchas gracias. And see you all in São Paulo for Global Foundation and for the next creations, right? Paulo para el fundamento global y para nuevas creaciones. Yay! Buenas noches. Buenas noches. Goodbye.